ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോണത് ജീവശാസ്ത്രവും അതിൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രസക്തി എന്നാണ്. കുറച്ച് വളരെ ബ്രോഡായ ക്യാൻവസ് എടുത്തു എന്നെനിക്ക് സംശയം. എന്നാലും നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാര്യം. And in every way, I believe excessive and mindless consumption is the greatest danger for environment, and we need to fight it. And I think this issue is particularly relevant to Kerala, specifically relevant to Kerala. ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ടേ, പണ്ടൊക്കെ എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര? കേരളത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര ലാളിത്യായിരുന്നു. ലളിതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ലളിതായിട്ടുള്ള വേഷം, ലളിതായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി. ലോകം എമ്പാടും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന കേരള മോഡൽ തന്നെ സാധ്യതമാക്കിയത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ലാളിത്യാണ്. എന്നതൊക്കെ പോയില്ലേ? ഇപ്പം എന്താ? ഇപ്പൊ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര ഉപഭോഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ പ്രകടമായ പ്രതീകങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മദ്യപാനവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിനോടുള്ള അമിതമായ അഭിനിവേശമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും മദ്യപാനം തന്നെ. അതുപോലെ അധികമായാൽ അമൃത് മാത്രമല്ല, മദ്യവും വിഷമാണ്. സ്വർണത്തിനോടുള്ള അഭിനിവേശം അത് വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഈ അക്രമാസക്തമായിട്ടുള്ള മുതലാളിത്തത്തിനോട്, അതിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പായിട്ടുള്ള ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിനോടുള്ള സമരം. ഈ സമരത്തിന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരം വളർന്നു വരുന്നത് IPCC റിപ്പോർട്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള നല്ല റിപ്പോർട്ടാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നില്ല. ആ 2 ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 2 ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വെച്ച് ഈ പത്രക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു വേഗമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടി ചെയ്താൽ അതിനെ കണ്ടം ചെയ്യാണ്. ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ തെറ്റുകൾ തെറ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിനെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ തെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് IPCC മുഴുവൻ കണ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത ഉള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. India is regarded to be the diabetes capital of the world. And I'm going to show you that not only does malnutrition predispose to the infections, pre-transition communicable diseases, but malnutrition may well be the basis of post-transition diseases like cardiovascular disease, diabetes, etc. Even so, in a recent conference that was held, UN conference, when they talk about post-transition diseases, they only talk of diet and lifestyle. But I'm going to show you that it is the seed of post-transition diseases in developing countries like India are laid in utero. After 65 years of independence, we have the dubious distinction of having one of the highest incidents of malnutrition. It's not that we have not thought of it. There is, in Human Development Index, India's ranking is 134 out of 187 states. Some of the African states are ahead of us. In Global Hunger Index, India's ranking is 66 out of 88. In Global Gender Gap Index, India's ranking is 113 out of 135, and this is because we have come up primarily because of political empowerment through Panchayati Raj. In political empowerment, our position is 25 out of 135 states. But when it comes to education, it's 116, health and survival 128. But we certainly have planted our flag on the moon, and we have to be proud of that. In other words, there is a transgenerational effect of many forms of undernutrition. Not of all forms of undernutrition, but certainly some forms of undernutrition show a transgenerational effect. In other words,
it's not simply a matter of you're getting sufficient nutrition now, it's also a matter of your mother having had sufficient nutrition when she was in the uterus of her mother. And as you can imagine, dealing with this as a problem of public policy then becomes more and more difficult, because now we are talking about providing sufficient nutrition and yet waiting for a couple of generations before the effects will become completely and fully manifest, potentially. A lot of these data are still evolving, but there are some indications to this effect.